intention now is to go on to 2019, and I would think then at 48 years of age, probably the end of that season would be time then to hang up the whistle. Then I think after the most enjoyable part of my life, I think, in being involved in this great game, a small part of it, but a part of it. Well, I hope you enjoy putting your feet up then after 2019. Nigel Owens, thank you very much indeed for coming on Hard Talk. Thank you. It's been a pleasure. Thank you. Hello there. Storm Abigail will pack quite a punch across the north and northwest corner of Scotland during the course of Thursday night and into the early hours of Friday morning as well. But it's not just the winds across the north which are causing the problem. We've also got gusty winds further south and also very active weather fronts introducing some really heavy squally showers. As we head through Friday, something I haven't seen for a while is a plunge of colder air, which will be noticeable right across the UK. But into Friday morning, we have issues with squally winds and very heavy showers across England and Wales. Some torrential downpours, gusts of 50 to 60 miles an hour initially across Western England and Wales through the first part of the morning could cause some issues with the early morning commute. But across the north of the UK, we still have amber warnings in force up until midday for the northern Isles here. The winds will still be very strong through the morning. Further south, blustery showers, some of them heavy, and some snow falling over the Scottish mountains as well. There's that line of squally showers across central parts of England by this point in the morning, maybe even some hail and some rumbles of thunder with it too. But like I mentioned, the winds will be very strong as that band of showers moves through. Quite a chilly feel to things as well. East Anglia in the southeast starting off dry with some sunshine, but that squally band of rain and strong gusty winds will reach the southeast corner as well as the morning progresses. And for the rest of Friday, we're looking at a cold, blustery day, strong winds, gale force at times, large waves crashing on the coast there of northern and western Scotland, and frequent showers in the north and the west, some of them heavy with hail and thunder, snow over the high ground, and a cold feel to things. Add on that wind, it's going to feel more like 1 to 8 Celsius across the UK. Now we lose Abigail, it pushes off in towards Scandinavia, and then we pick up the North Wales, northwest England, particularly Cumbria and southwest Scotland, where persistent heavy rain is likely to cause flooding. So do keep tuned to the weather forecast. He's in an exotic land, in the far reaches of Northern Europe, a place of unbelievable history, myth and legend. I'm in Ireland. Join Simon Reeve This is incredible. as he discovers a different kind of island in a two-part series. Why barefoot? This is the proper way to do it. We just want to live in the present and look towards the future. An island that I really didn't know. Ireland with Simon Reeve starts Sunday the 22nd of November on BBC Two. Discover how World War I changed your world. Uncover amazing stories about the people and places where you live. These stories, told through photos, audio and film, many courtesy of Imperial War Museums, are now available in the BBC World War at Home interactive ebook. It's free, and to find out how to download the ebook, visit bbc.co.uk/WW1.
I'm Sharon Lail in Singapore. The headlines: a fly past, business deals, smiles and noisy protests greet India's Prime Minister on his official visit to London. A race against time. The European Union's boss says the EU must regain control of its external borders or reimpose national borders within. Hello, I'm Daniela Retorto in London. After the executions, the asylum seekers, the spying and the recriminations, Australia and Indonesia are trying to repair relations. And we're on the red carpet in Beijing for the next big thing, the new James Bond film and China's rise to the top of the movie marketing world. Live from our studios in Singapore and London. This is BBC World News. It's Newsday. Thanks for joining us. It's 9 a.m. here in Singapore. Britain and India have signed trade deals worth billions of dollars on the first day of a visit by the Indian Prime Minister Narendra Modi. He and David Cameron spoke of a new opportunity to forge closer links between the two countries. But Mr. Modi's presence has not been welcomed by human rights activists who accuse him of promoting religious intolerance and suppressing freedom of speech. Our correspondent Justin Rolat has this report. Namaste. This is the first time an Indian Prime Minister has visited the UK for a decade, and David Cameron has been very keen to put on a good show. Mr. Modi was greeted by a fly past by the Red Arrows and a bit of good old-fashioned British pomp. But the real business of this trip is, well, business. These days, even Belgium exports more to India than the UK, and it is that sad fact that David Cameron is hoping this visit will begin to address. I do not believe that we're realising the true potential of this relationship, and that is what Prime Minister Modi and I want to change. And with the inevitable pageantry as a backdrop, the two leaders agreed £9 billion worth of new deals and a bigger role for the City of London, helping raise money for Indian businesses. Mr. Modi has many supporters who agree with his brand nationalism, but he is a controversial leader. Well, you can see what a divisive figure Narendra Modi is. He's associated with a rising climate of intolerance in India, and this noisy crowd of protesters is expected to follow him throughout his visit. We're going backwards in human rights in India compared to other countries where we should be going forward. It's a superpower, but it's not looking after its people. He's wearing a democracy veil, right? And he is inside, he is a dictator. These protesters have all sorts of issues with Mr. Modi's government, but there is a common theme: human rights. Prime Minister Modi, India is becoming an increasingly intolerant place. Why? एक vibrant democracy है. India is a vibrant democracy which protects every citizen in accordance with our constitution, and we are committed to that. We do not tolerate violence at all. In short, he denies the claim. And the issue of intolerance isn't something either leader wanted to dwell on as they scattered petals at the feet of the new statue of Mahatma Gandhi. Of course, we'll never know what the hero of Indian independence would have made of that. Justin Rolat, BBC News, Westminster. Other news, and the migrant crisis could spell the end of passport-free travel within Europe. The president of the European Council, Donald Tusk, says the EU is Malta's in a race national against graveyard time to save the Schengen system, which operates across most of Europe. Well, Katya Adler has been following the meeting of African and European leaders in the Maltese capital, Valletta. There are 21 corpses. Graveyard official Eman Bonici was there. It was very emotional because the child was buried in this vault here. Europe failed to save that boy. It's failing now to stop hundreds of thousands more refugees and other migrants trying to cross the Mediterranean. That's why the EU called this, by now its 6th summit on migration this year. It's like trying to repair a leaking dam.
block up the hole in one area and water comes gushing through elsewhere. The migrant route to Europe has moved from Morocco to Libya and now to Turkey. This issue isn't almost over. It's going to be with Europe for years to come. And long-term problems need long-term solutions. So far, the EU's reaction has been chaotic and uncoordinated. But these meetings in Malta are a real attempt at finding a more strategic approach. But will it work? The President of the European Council says it has to, though it won't be easy. We are under no illusions that we can improve the situation overnight, but we are committed to giving people alternatives to risking their lives. Here in Malta, the EU has been working with African leaders, asking them to crack down on people smugglers and offering cash to help improve life in African countries to make Europe less enticing. The response has been lukewarm. Successfully dealing with this crisis means European nations doing what they often find difficult, working together. Otherwise, the EU will continue to lose credibility on other continents and amongst its own people. Katya Adler, BBC News, Malta. Let's take a look at what else is making news today. At least 40 people have been killed and 180 wounded in 2 suicide bomb attacks in a residential area of the Lebanese capital, Beirut. The bombers blew themselves up in a busy street in the southern Shia suburb of the city. The so-called Islamic State has claimed responsibility. The BBC's Quentin Somerville with the latest from Beirut. This was an appalling attack, perhaps one of the worst attacks that Beirut has seen since the end of the civil war. It was designed to inflict the maximum amount of casualties, civilian casualties in this Shia neighbourhood. They picked up the suicide bombers, there were 2 of them, exploded their devices in quick succession in a very congested shopping street. It's an area where there is a lot of support for the Shia militia, Hezbollah, and this appears to be some kind of retribution for Hezbollah's support of President Assad in Syria. Lebanon does 2 things now. It takes a breath, it pauses, and it hopes that it doesn't get drawn further into the violent abyss of the Syrian conflict. And it also moves away from the geopolitics of it all, and it has a human emotion. It stops and it reflects on the terrible loss of life of the men, the women, and the children who died tonight while they were out shopping. Tomorrow will be a day of national mourning here in Lebanon. The Pentagon has confirmed an American B-52 strategic bomber recently flew near artificial Chinese islands in the South China Sea. Other countries in the region have real claims to the sea. Last month, China criticised the US for sailing a warship in the area as well. The US, though, says it will continue these trolls. Conduct B-52 flights in international airspace in that part of the world all the time. And my understanding is there was one B-52 flight, and I'm not even sure the date on it, but there was an effort made by Chinese ground controllers to reach out to that aircraft, and that aircraft continued its mission unabated. Nothing changed. There have been clashes in the Greek capital between police and demonstrators taking part in a general strike. Police fired tear gas to disperse anti-austerity protesters who had been hurling petrol bombs. It was the biggest protest the country has seen since the Greek Prime Minister Alexis Tsipras was re-elected in September, promising to soften the impact of austerity measures. These next pictures I want to bring you, they are an animation, but what they show is astronomers who found an Earth-sized planet outside of our solar system, some 39 light years away. Now, this is what's known as a rocky exoplanet because it orbits around a star that's not the Sun, just like Venus does. It's the first time an object outside of the Milky Way has been close enough for scientists to study and take a look. Now, as we've been hearing, Indian Prime Minister Narendra Modi is in the UK. On Friday, he will address a crowd of about 60,000 people at Wembley Stadium, most of them British Indians. He's keen for their support and investment. Now, we've been to meet one woman who has turned a small venture that started at home into a big name for wedding jewellery. My name is Nisha Dadi. I'm the creative director at Kyle's Collection, and we manufacture designer jewellery. I was born in Kenya, and then we moved when I was 15 to this country. My grandparents were born in Amritsar in India.
When we first came in this country, which was in 1968, it was quite overwhelming because it was, first of all, a culture shock, and then also the environment itself, getting used to a different climate, a different way of living. When we first started the company, we actually worked from a small bedroom. And this table that we used to make the jewelry on would be turned into the table that would have the evening meal that we as a family would sit around and enjoy. I think our focus at the time was just to be able to survive. As a designer, I developed myself, and it was like picking up a string of beads and one idea led to the other. We were able to develop our concept of Kyle's. And then I think over the years we found a market in London for it. An English bride would never wear anything so loud. She's always very serene, and it's usually the pearls, but very understated. So really I've taken inspiration from that as well, and we've created pieces which are very intricate, but also very vibrant with the colours. The subtlety of, I feel, and the intricate detail that we have is really from the Western influence. But the colour that is so evident as focal points in the jewellery is again from the richness of the colours that are in India. You can see it on the street. You do get a lot of inspiration from that. But I think the uprising of the economic climate that India is actually experiencing at the moment, I think it is going to become a lot more so, and we feel that maybe one day we will have a stockist in India as well. The Australian Prime Minister Malcolm Turnbull is in Indonesia trying to mend fences with Southeast Asia's largest economy. This is his first official visit since taking office 2 months ago, and a chance to repair relations damaged by several diplomatic rows, including the execution of 2 Australians convicted of drug smuggling. For more on the visit, I spoke to our correspondent John Donnison in Sydney. It was a pretty brief visit. He was only actually there for a few hours, but you're right, it was certainly all ties and all smiles, and this really a meeting all about mending ties. You mentioned some of those difficulties in the past. We did have the execution of those 2 Australian citizens, Andrew Chan and Myuran Sukumaran, on drugs offences, despite Australia's protests earlier in the year. There's also been the issue, of course, of Australia apparently spying on Indonesia, using some of its spy satellites to do so. And then, of course, the issue of people smuggling, Indonesia not happy at boats being turned back. But certainly when they spoke publicly, they were all talking about trade, cooperation, so very much a meeting about mending ties. John, I've read some reports that border protection and the execution of those 2 drug smugglers wasn't even raised, but I wonder if the change of leadership to Malcolm Turnbull offers an opportunity to reset relations with arguably Australia's most important partner in the region. I think that is probably right. You know, Malcolm Turnbull has a very different style than his predecessor, Tony Abbott, who was all about sort of shirt-fronting his diplomatic opponents. That is not Malcolm Turnbull's style. He looked to be genuinely really enjoying himself on this trip. They were taking selfies of each other. He looked a little hot and sweaty at one point, but he's a bit more of a sort of worldly figure. And you're right, this is a very important relationship for these 2 countries. Big trading partners. Indonesia urging Australia to invest in its digital economy, which is growing at a tremendous rate at the moment. And I think behind the scenes, Australia will have wanted reassurances that there will be cooperation on people smuggling and also the fight against Islamic extremism, which is a big concern to Australia. John Donnison there in Sydney, speaking earlier to Daniela. Now, the actor George Clooney has swapped Hollywood for a local cafe in Edinburgh. The BBC's Kevin Keane was there when the film star dropped by. A warning, though, that this report contains some flash photography. It felt like a royal visit, but this was a welcome the palace could only dream of.
The Hollywood heartthrob was heading for a coffee shop whose customers can also buy drinks for people who are homeless. You all right? Good, George. Hello. George, BBC, why are you here? Why am I here? Well, I'm doing a charity. I work for a charity. What do you think of what they do there? I think it's pretty amazing. I'm going to go and see it. I haven't seen it up close yet. And why are you supporting this charity in particular? Well, I like what they're doing. I think it's a very important cause. I think the idea that we can all participate in everyone's difficulties is really important. You must be used to a crowd like this, but we're not in Scotland. Oh, you're not? It's beautiful. They're really nice. I feel bad for them because they're standing out in the cold. Inside, and he met the staff, many of them once homeless themselves. Okay, well, I'm going to give you some money, but all I have is dollars. Well, we'll take whatever dollar you got. It was all selfies and smiles as this A-lister was shown around. Fantastic. So you guys mostly come to work at like 7 in the morning? Yeah. Ooh, that hurts, doesn't it? So we invited him to Scotland and we said we'd help fundraise for his charity, and whilst he was here we invited him to come in and visit our local, one of our sandwich shops, Social Bite, so to absolute delight he accepted. After 15 minutes, George was back out, bringing the scent of stardom to Edinburgh's Rose Street. We're just overwhelmed. It's just great to see a Hollywood A-list star in Edinburgh. It's fantastic. You did manage to see him and speak to him, did you? And touch him. We shook our hands. Lovely man. Lots of excitement there. Now, you're watching Newsday on the BBC. Still to come on the programme, he's breaking records and probably breaking the internet. Meet Otto, the skateboarding bulldog. It's definitely one of our favourite stories on Newsday. Also coming up on the programme, though, this week the Canadian city of Montreal is dumping 8 billion litres of raw sewage into one of North America's biggest rivers. We'll be finding out why. Berliners from both east and west linked hands and danced around their liberated territory. And with nobody to stop them, it wasn't long before the first attempts were made to destroy the structure itself. It's keeping the candidate's name always in the public eye that counts. Success or failure depends not only on public display, but on the local campaign headquarters and the heavy routine work of their women volunteers. Yasser Arafat, who dominated the Palestinian cause for so long, has died. The Palestinian Authority has declared a state of mourning for the leader who symbolized his people's hopes for independent statehood. In the wake of the Colombian volcano disaster, rescue teams are trying to reach thousands of survivors who managed to clamber onto rooftops and trees above the sea of mud. After 17 years of discussion, the result was greeted with an outburst of joy. Women ministers who'd long felt only grudgingly accepted among the ranks of clergy suddenly felt welcome. You're watching Newsday on the BBC. I'm Sharonjit Lail in Singapore. Hello again, I'm Daniela Ritorto in London. Our top stories. Britain and India agree new bilateral business deals worth more than $13 billion during an official visit by Prime Minister Narendra Modi. The visit also attracted protests, though, against the mistreatment of minorities in India. And one of the two most senior figures in the European Union has said the EU must regain control of its external borders if it's to prevent internal border controls being reimposed. And the man who bought the 12-carat blue diamond at a Swiss auction on Wednesday has confirmed that he bought it for his 7-year-old daughter. That story is very popular on BBC.com. He's already renamed the diamond the Blue Moon of Josephine after her. That was quite a rock. Now let's have a look at some front pages from around the world. We'll start with the Wall Street Journal. It has the rather striking picture, I think, of Prime Minister Narendra Modi. We're about to see it come up. There he is. He is inspecting the Guard of Honour in London during that visit that we brought you at the top of the programme. Very much looking at Britain as the older colonial power there in that picture. Let's move on to the South China Morning Post. It's focused on money matters. Couple of stories. It says growth in government spending has hit a 3-year high as the government tries to offset the economic slowdown. But the picture that you can see here, well, that's of the new 100 yuan note that's gone into circulation.
The Japan Times leads on the plight of pregnant female workers in its male-dominated corporate society. It says that the government is seeking ways to make it easier for women to take maternity leave. Now, Sharanjit, over to you. What are you looking at in terms of stories online? Well, Daniela, we're taking a look at the story that's making waves here in Asia and pretty much globally. Apple having to apologize after allegations of racist behavior by staff in one of their shops in Australia. Here's a look at what happened to a group of 6 schoolboys in the shop. You know what's happening right now? There's no reason for this. These guys are just a bit worried about your presence in our store. They're just worried you might steal something. Why wouldn't we steal something? It's okay. Why do we want security? Guys, end of discussion. I need to ask you to leave that store. Just to note that Apple has since offered those boys an unreserved apology. Now, moving on to the authorities in Canada. There in the city of Montreal, they're dumping raw sewage into the St. Lawrence River. Officials say this project is necessary in order to replace old infrastructure, but the project has caused anger both in Canada and the United States. Let's have a look. Regarding drinking consumption, there's no problem. I mean, you can drink the water, there's no problem at all. What we're saying is that don't get near the river, don't play with the water here, of course. This is our town, this is our earth. Where are we going to be without it? Where are they subtitled? Well, 007 is sweeping into China. The latest James Bond film, Spectre, is now showing in cinemas pretty much across the country there, following a huge premiere in Beijing that was designed to impress Chinese fans. China, of course, is vitally important to all major movie studios, with 15 new movie screens opening up every day. But the competition from Chinese films is heating up, as our correspondent Celia Hatton reports from Beijing. What were you doing there? Gunshots, fast cars, and a requisite romance. Now, 007 is debuting in China. The man playing James Bond came to unveil Spectre in Beijing. Well, I haven't been here for 10 years, and it's changed a great deal since I was last here. There's a lot more excitement about it this time. This movie is expected to make millions in China, where cinemagoers are hungry for big screen blockbusters. But increasingly, it's Chinese studios that are making movies that are strong enough to compete with big screen heroes like James Bond. China's box office sales are worth fighting for. In 2017, China will overtake the US to become the world's biggest film market. The Chinese-made film Monster Hunt was this year's surprise hit. It's now China's highest-grossing film of all time. But it's not an equal playing field. A government quota allows only 34 foreign films to play a year. Some believe that quota should be abolished. The film industry should be a free market to allow us to work and compete at the same level. Jia Jiangke's latest film, Mountains May Depart, is also in cinemas, and it's doing relatively well, drawing critical praise and sizable ticket sales. You should go back to visit her. But some of Mr. Jia's other work has been banned from Chinese screens. Censorship remains an issue. Censorship is restraining China's film industry. Imported movies sometimes have content that wouldn't pass the censors in a domestic film. But what do audiences think? Are they ready to give equal footing to foreign and Chinese films?
Domestic films are more like our daily lives, but I'll watch an imported blockbuster for better visual effects. I like Chinese comedies, but I also like foreign action films. It was me, James. So for now, the heat is on James Bond. He's on a mission to lure the Chinese audience away from homegrown movies back into the world of Britain's legendary secret agent. Celia Hatton, BBC News, Beijing. And you've been watching Newsday. Stay with us because we'll be taking a look at a British roadside recovery scheme that is hoping to keep Indian motorists on the road. Thanks, Sharonjit. Before we go, we've got time to bring you these pictures. It's of a bulldog called Otto, and he's rolled into the record books after skateboarding through the longest human tunnel in Peru. Otto steered his way through the legs of 30 people and was then presented with an official certificate. His achievement has now been officially recorded on the Guinness World Records website. Apparently, I've heard, Otto is a good surfer as well. So if he gets onto the surf, we'll bring you those pictures too. Thanks for watching Newsday. We'll see you again soon. Bye. Hello there. Storm Abigail will pack quite a punch across the north and northwest corner of Scotland during the course of Thursday night and into the early hours of Friday morning as well. But it's not just the winds across the north which are causing the problem. We've also got gusty winds further south and also very active weather fronts introducing some really heavy squally showers. As we head through Friday, something I haven't seen for a while is a plunge of colder air, which will be noticeable right across the UK. But into Friday morning, we have issues with squally winds and very heavy showers across England and Wales. Some torrential downpours, gusts of 50 to 60 miles an hour initially across Western England and Wales through the first part of the morning could cause some issues with the early morning commute. But across the north of the UK, we still have amber warnings in force up until midday for the northern Isles here. The winds will still be very strong through the morning. Further south, blustery showers, some of them heavy, and some snow falling over the Scottish mountains as well. There's that line of squally showers across central parts of England by this point of the morning, maybe even some hail and some rumbles of thunder with it too. But like I mentioned, the winds will be very strong as that band of showers moves through. Quite a chilly feel to things as well. East Anglia and the southeast starting off dry with some sunshine, but that squally band of rain and strong gusty winds will reach the southeast corner as well as the morning progresses. And then for the rest of Friday, we're looking at a cold, blustery day, strong winds, gale force at times, large waves crashing on the coasts there of northern and western Scotland, and frequent showers in the north and the west, some of them heavy with hail and thunder, snow over the high ground, and a cold feel to things. Add on that wind, it's going to feel more like 1 to 8 Celsius across the UK. Now we lose Abigail, it pushes off in towards Scandinavia, and then we pick up the mild west-southwesterlies again. But these areas of low pressure and their active weather fronts are set to bring western parts of the UK a lot of rain during the course of the weekend. Really could cause some problems, in particular for western Scotland, northwest England, western Wales. With it comes milder air, but the rain really will be an issue through Saturday, and the next weather system pushing through on Sunday introduces further very heavy rain across the north and the west. And again, a milder feel to things with temperatures quite widely into the mid-teens Celsius. But just to recap into the weekend, we've got a new set of problems with the rain, in particular for North Wales, northwest England, particularly Cumbria and southwest Scotland, where persistent heavy rain is likely to cause flooding. So do keep tuned to the weather forecast. Do you seek solitude or like meeting new people? Are you inspired by the familiar or the unknown? And how can you truly experience other cultures? For the Filipinos, the whole world is a stage. Whether you're discovering new destinations or revisiting popular places, there is something still quite cool about driving Route 66. Let the travel show be your guide to the world. Sunday at 8:30 on the BBC News Channel.
took on the corrupt establishment of the day. Stylish highwaymen. The masked horseback robber who stole hard cash. Rebel pirates. It was the pirate and not Britannia who really ruled the waves. And artful dodgers. Closer to home, roads threatened the lives and livelihoods of ordinary citizens. Britain's Outlaws, a three-part series. Бэлэн бус тооцооны хэлбэр мобайл босыг ашигласнаар илүү зардал хэмнэгдэж хугацаа хожих давуу талтай. Зөвхөн мобайл бос үйлчилгээ нэвтрүүлснээр танаа байгууллагын орлого жилд 20 хүртэл хувиар нэмэгдэх тооцоо бий. Учир нь та хязгаарч хэрэглэгчээ бэлэн мөнгөхийн төлөө буцаахгүй, харин ч хэрэглэгч үйлчлүүлэгчийн хүрээг илүү өргөн хүрээд төлөх болцоотой. Худалдаа хөгжлийн банкны мобайл бос үйлчилгээний эд шид үүгээр тусахгүй. Төлбөрийн картаар хийгдсэн борлуулалтын мэдээ тэр ч Google тайлангаа онлайнаар харж орлого зарлагын буралтаа хянах хэрэглэгчийн веб хуудсыг ч үнэгүй дагалдуулж өгөх юм. Одоо зөвхөн та бүхэн мобайл фасаар хэрхэн гүйцэтгэх хийх зааврыг танилцуулъя. Үйлчилгээний байгууллагын ажилтан гар утсандаа татаж суулгасан аппликейшнд хандаж хэрэглэгчийн нууц үгээрээ нэвтрэнэ. Энэ үед утастай нь интернетэд холбогдсон байх шаардлагатайг сануулъя. Мобайл пост төхөөрөмжийг асаан гар утсандаа чихвчний оролтоор нь холбох юм. Жаргаж өглөө өдөр болгон сайхан өдөр жаргаж өглөө зарчиг ажил хаашиг амьд жаргаж өглөө өвчин залуу байна бид нэр жаргаж өглөө алив залуу насаа мэдэр Samsung Galaxy J1S J5 Mobicom. I was born to go on a special journey. A special journey made a special desire. A desire not to be an ordinary man, but a special one. A special desire led to a special deed. A special deed took me to a special place. A special place made me feel like someone special. But being special takes relations. Relations that are special and reliable. Special service. Premier banking. Энэ бол гүрж ногоон цай. Ямар сайхан ааг үнэртэйгээч Ахмад буурлуудын минь үеэс бид бүгд хэрэлдэг болсон цай да. Харин энэ бол дүрдэг цай. Зөвхөн цайны ургамлаас гадна жимсний амттай гарснаар бид бүгд амтархан хэргэлдэг болсон. Харин энэ бол цайны шинэ үе. Цайны анхлан сайхан ааг үнрийг жимсний амттай төгс хослуулсан хаанч явсан задлаад хэрэглэх савлсан цай. Fusty. Энэ бол төгс зохицол. Coca-Cola компани бүтээгдэхүүн. Уучлаарай манай карт уншихгүй. Хэрэглэгч үйлчлүүлэгч бүр төлбөрийн картаа болж картаараа төлбөр тооцоогоо хийхийг илүүдүүлдэг болсон өнөө үед танаа үйлчилгээний байгууллага одоо хүртэл бэлнээр төлбөр тооцоогоо гүйцэтгэж харилцагч үйлчлүүлэгчтэй буцаан ATM банкны салбар дээр урт дараалал зогсоон бухимдуулдаг юм биш үү? Миний өдөр тутмын амьдрал мөнгө шилжүүлэх, утасны төлбөрөө төлөх зэргээр банктай холбогддог. Гэхдээ миний банк руу очихдоо өдрөөс өдөрт багассаар байгаа нь арилжааны банкуд технологийн гайхамшигыг харилцагчдаа мэдрүүлэхээр зорж ажиллаж байгаатай холбоотой гэж би ойлгодог юм. Яг энэ цаг үед худалдаа хөгжлийн банк бизнес эрхлэгчдэд зориулсан технологийн цоошин дэвшил болох мобайл пас үйлчилгээг нэвтрүүлж байгаа юм байна. Дэлхийн хүн амын тооноос ч илүү олон хүн буюу 8.3 тэрбум төлбөрийн карт өнөөдөр тогтмол ашиглагцаар байна. Манай улсын хувьд ч мөн ялгаагүй 3.5 сая төлбөрийн картыг 2.9 сая хүн төлбөр тооцоондоо ашиглаж байгаа тоо байгаа юм. Энэ үзүүлэлтээр тооцож үзвэл Монгол хүн бүр багадаа нэг ширхэг эсвэл түүнээс олон төлбөрийн карт хэрэглэдэг гэсэн үг.
Монгол улсад төлбөрийн картаар хийгдсэн гүйлгээ жилээс жил төсөн нэмэгцээр 5.8 их найд төгрөг төржээ. Энэ нь улсын жилийн төсөвтөө дүүцэж очсон үзүүлэлт юм. Ийм их хэмжээний төлбөр тооцоо бэлэн бус гүйлгээгээр хийгдсэн байгаагаас харахад иргэд бэлэн мөнгөөр гүйлгээ хийхээс илүү карт ашиглах сонирхолтой болсныг ажиглаж болно. Манай дэлгүүр мобайл бусаар үйлчлдэг болсноос хойш үйлчлэгч маань их дуртай, их сонирхлыг нь татсан үйлчлэгээ болж чадсан. Заавал кассан дээр дугаарлахгүйгээр хаач хэрэглэхэд хэлбэр байдаг нь худалдаа авагчид маань тун их таалагдж байгаа. Мобайл постын үйлчлэгээний байгууллага бүрт байвал их зүгээр санагдаж байна. Хурдан, шуурхай, авсаархан хэсэг нь бол баримтаа мэйлэр болон мессежээр авах боломжтой юм байна. За, мобайл постыг бид саяхнаас ашиглаж эхэлсэн. За, бидний хувьд бол өдөрт 30 гаруй дэлгүүр үйлчлэгээний байгууллагуудаар бараагаа хүргэдэг. Төлбөр тооцоогоо бол бэлнээр нь авч явах ямар ч шаардлагагүйгээр мобайл постыг ашиглаад тооцоогоо хэрэглэхээс авчирдаг болсон. Мобайл посын үйлчилгээ анх 2009 онд Америкийн нэгдсэн улсад нэвтэрч 4 жилийн дотор дэлхийд даяар 6 сая байгууллага үйлчилгээний газрууд гүйлгээн дээр мобайл пос ашиглаж эхэлжээ. Цаашид энэ тоо өсөн нэмэгцээр 2017 он гэхэд одоогийнхоос 3 дахин их буюу 19 сая үйлчилгээний засаг мобайл посоор иргэдэд түргэн шуурхай үйлчилдэг болох тооцоо бий. Бэлэн мөнгөний гүйлгээнээс татгалзах зах зээлийн өнөөдрийн хандлагыг дагаж үүссэн мобайл пос үйлчилгээ төлбөр тооцооны сонгодог хувилбарт тооцогдож байгааг дуулгахад таатай байна. Бэлэн бус тооцооны хэлбэр мобайл посыг ашигласнаар илүү зардал хэмнэгдэж хугацаа хожих давуу талтай. Зөвхөн мобайл пос үйлчилгээг нэвтрүүлснээр танаа байгууллагын орлого жилд 20 хүртэл хувиар нэмэгдэх тооцоо бий. Учир нь та хизээч хэрэглэгчээ бэлэн мөнгөгүйхийн төлөө буцаахгүй, харин ч хэрэглэгч үйлчлүүлэгчийн хүрээг илүү өргөн хүрээнд тэлэх болцоотой. Худалдаа хөгжлийн банкны мобайл пос үйлчилгээний эд шид үүгээр тусахгүй. Төлбөрийн картаар хийгдсэн борлуулалтын мэдээ тэрч бүхэл тайлангаа онлайнаар харж орлого зарлагын буралтаа хянах хэрэглэгчийн веб хуудсыг ч үнэгүй дагалдуулж өгөх юм. Одоо та бүхэн мобайл посоор хэрхэн гүйлгээ хийх зааврыг танилцуулъя. Үйлчилгээний байгууллагын ажилтан гар утсандаа татаж суулгасан аппликейшнд хандаж хэрэглэгчийн нууц үгээрээ нэвтрэнэ. Энэ үед утас тань интернетэд холбогдсон байх шаардлагатайг сануулъя. Мобайл пост төхөөрөмжийг асаан гар утсандаа чихвчний оролтоор нь холбох юм. Үүний дараа та гүйлгээ хийх цэс рүү нэвтэрч карт уншуулна. Олон улсын чиптэй картнаас гадна дотоодын банкуудын соронзон туудастай төлбөрийн картын аль аль нь мобайл пост төхөөрөмжтэй тохирдог юм. Гүйлгээний дүнгээ оруулсны дараа гарын үсэг товчийг дарж карт эзэмшигчээр гарын үсгийг нь утасны дэлгэцэн дээрээ зуруулан картын ард талын гарын үсэгтээ тохирч байгаа эсхийг нэгтлээд үргэлжлүүлэх товчийг сонгоно. Баталгаатай байлгах үүднээс гүйлгээний дүнгээ дахин нэгтлээд тийм товчийг дарна. Ингээд гүйлгээний мэдээлэл боловсруулагдаж дэлгэцэн дээр гарч ирэхэд тооцооны баримтыг харилцагчийн имэйл болон гар утас руу электрон хэлбэрээр илгээх боломжтой. Гүйлгээ амжилттай хийгдлээ мобайл посыг ашиглах нь ийм энгийн хялбар юм байна. Шин сонголт үргэлж шин боломжийг бий болгож байдаг. Эрхэм та мобайл посыг шууд худалдан авч өөрийн өдөр тутмын бизнестэй ашиглахаас гадна ухаалаг гар утас болон интернет эрхийн хамт авах боломжийг Худалдаа хөгжлийн банк өөрийн телефоны операторуудтай хамтран удахгүй та бүхэнд хүргэх болно. Худалдаа хөгжлийн банк нь Монголд анх удаа EMV чип карт хүлээн авах боломжийг бий болгосноос гадна олон улсын бүх төрлийн картнаас саадгүй гүйлгээ хийх эрх бүхий мобайл посыг үйлчилгээнд нэвтрүүлж байгаа юм. Мэдээж Монголын бүх банкуудын дотоодын картыг унших бөгөөд манай зах зээлд өмнө нь нэвтэрсэн ижил төрлийн гар утасны мобайл посоос ялгаатай нь төлбөрийн картын нууцлал, аюулгүй байдлын олон улсын стандарт болох PCI DSS болон EMV level 1-2 гэсэн шаардлагуудыг хангаснараа Монголд анхдагч болж байгаа юм. Орчин үеийн технологийн дэвшлиг хамгаалалт аюулгүй байдалтай хослуулан шийдсэн мобайл пос нь үйлчилгээний давуу талыг танд бүрэн мэдрүүлж, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх цоошин шийдэл болж чадна. Шинэ зууны хүмүүс бидний үнэт цагийг хэмнэж амьдралын хэв маягийг илүү амар хялбар болгож байгаа альва шинжлэх сайхан бүхнийг би баяр талархалтайгаар хүлээн авдаг. Эрхэм та худалдаа хөгжлийн банкны мобайл посын шинэлэг үйлчилгээг хэрэглээндээ нэвтрүүлснээр энэхүү хөдөлгөөнд авч явахад авсаархан
энгийн төхөөрөмжийн тусалцаатайгаар бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ хаанч хизээч борлуулах боломжтой. Ингээд таны бизнест өндөр амжилтыг хүсье. Манай шинэ хөршөө. Тий. Та дийдэж тавих уу? Би дийдэж штэ. Эна. Гүлдээчээд ямар сонь залуу вэ? Эна. Гүлдэгрээ. Та дийдэшийг бүтэн жилээр тавих юм бол 66,000 төгрөг. Асаасаалтандаа бид 8,000 төгрөг. Хэмж гооч. Ма. Хэмж гоо. Эна. Ёо! Гүлдээчээд юу хийж байгаа юм бэ чи? Бүтэн жилээр сонгуулчих юм бол талаад вакцины 3 сарын ихээр урамшуулттай штэ. Эна. Би мэдж байгаа. Одоогоор. Бүтэн жилээр сонгуульчвал хямралын үед хэмнээ шүүдэ. Үлдэгрээ. Эна. Дийдэж ТV-тэй байхад мэдээлэлээс хоцрохгүй. Оймор тоног ярилдэх хиймор Дийдэж ТV компани. Банк эрхэм харилцагч та бүхэндээ зориулж талбарлын аянаа дахин эхлүүллээ. Харилцагчдаа 3 сараас дээш хугацаатай хадгалан шинээр нээсэн. Орлого нэмсэн 100,000 төгрөг тутамд нэг тохирлын эрх авч 14 хоног тутамд 5 азтай харилцагчийн нэг болж iPhone 6 утас Токиод хосороо илэх эрхийн бичгийн эзэн болоорой. Хаан банк. Энэ банк. Бас банкар үйлчлэх бүртээ би эргэлзэж хатгалсан байдаг. Тэд хүлээж байсан чиглэг надад өгч алхан тутамд минь сэтгэл төвж байгаа надад мэдрэгддэг. Бас харилцагч бүрийнхээ хэрэгцээ шаардлага нийцсэн хамгийн сайн үйлчлэгийг түргэн шуурхаа өргөхийн тулд туссан онцлог бүхий тав тухтай техник орчин бүрдүүлсэн надад их таалагддаг. Хүссэн үйлчлэгээ саадгүй авах цахим банк нэсэг, хүлээх зураг хэрэгтэй мэдээлэл харах дэлгэцүүд, ажил хэргийн зөвлөгөө өгөх бизнес хэсэг. Олны дүнд хөлөө олж ажил үйлс маань амжилттай явуулгын цаана тулахтай чадангаар энд хамтрагч минь байгаа юм. Насан туршийн маань итгэлтэй амт. Банк. KFC.
Худлаа гажиж магтмал суугууд идэгтэй. Mobicom-ийн хэрэглэгчид цуглуулсан кэнди оноогоор хязгааргүй мессежний ирэх авдаг боллоо. M24, M1 кодыг 555 дугаар дэлхийн 24 цаг болон 1 цаг сүлжээндээ хязгааргүй мессеж бичээрэй. Витафитнэрийн мультивитамин шүүс Кэндид нэглээ. Mobicom-ийн хэрэглэгч та бүхэн худалдан авсан мультивитамин ундааныхаа бүглөөн доторх кодыг 555 руу явуулснаар 100 мянга хүртэлх Кэнди оног хожих боломжтой. 12 дугаар сарын 15-ны дуустал хамгийн их код илгээсэн хэрэглэгчдээс мультижүүлсэн жилийн хэрэглэг хожих болон супер оролцогч iPhone 6 гар утасны эзэн болно. За сайн уу? Өш. Чи ертөнцийн 3 үнгүү гэж мэдхүү. Хамар хашааны хаат танилцсан. Facebook нэг үнгүү. За хамгийн хэрэгтэй мэдээллээр дүүрэн гөөгөө нэг үнгүү. Хар газрын сонныг дуулгах сайтууд нэг үнгүү гэж. Мэдхүү. Мэдгүй. Мэдж авцаа юу. Mobicom. Худалдан авсан ундааныхаа бүглөөн доторх 8 оронтой кодыг 1310 дугаарт мессежээр илгээснээр суулганд оролцох боломжтой. Сайтинг нэм гараг бүр муулийн үндэсний телевизээр шууд шалгаруулна. 7 хоног бүр нэг сайтан. Pepsi Avi. I was born to go on a special journey. A special journey made a special desire. A desire not to be an ordinary man, but a special one. A special desire led to a special deed. A special deed took me to a special place. A special place made me feel like someone special. But being special takes relations. Relations that are special and reliable. Special service. Premier banking. Golden Bank. Жаргаж өглөө өдөр болгон сайхан өдөр жаргаж өглөө зарчиг ажил хаашиг амьд жаргаж өглөө уучин залуу байна бид нэр жаргаж өглөө ашиг залуу насаа мэдэр Samsung Galaxy J1S J5 Mobicom Уушлаараа манай карт уншихгүй. Хэрэглэгч үйлчлүүлэгч бүр төлбөрийн картаа болж картаараа төлбөр тооцоогоо хийхийг илүүд үздэг болсон өнөө үед танаа үйлчилгээний байгууллага одоо хүртэл бэлнээр төлбөр тооцоогоо гүйцэтгэж харилцагч үйлчлүүлэгчтэй буцаан ATM банкны салбар дээр урт дараалал зогсоон бухимдуулдаг юм биш үү? Миний өдөр тутмын амьдрал мөнгө шилжүүлэх, утасны төлбөрөө төлөх зэргээр банктай холбогддог. Гэхдээ миний банк руу очихдаа өдрөөс өдөрт багассаар байгаа нь арилжааны банкуд технологийн гайхамшигыг харилцагчдаа мэдрүүлэхээр зорж ажиллаж байгаатай холбоотой гэж би ойлгодог юм. Яг энэ цаг үед худалдаа хөгжлийн банк бизнес эрхлэгчдэд зориулсан технологийн цоошин дэвшил болох мобайл пас үйлчилгээг нэвтрүүлж байгаа юм байна. Дэлхийн хүн амын тооноос ч илүү олон хүн буюу 8.3 тэрбум төлбөрийн карт өнөөдөр тогтмол ашиглагцаар байна. Манай улсын хувьд ч мөн ялгаагүй 3.5 сая төлбөрийн картыг 2.9 сая хүн төлбөр тооцоондоо ашиглаж байгаа тоо байгаа юм. Энэ үзүүлэлтээр тооцож үзвэл Монгол хүн бүр багадаа нэг ширхэг эсвэл түүнээс олон төлбөрийн карт хэрэглэдэг гэсэн үг. Монгол улсад төлбөрийн картаар хийгдсэн гүйлгээ жилээс жил төсөн нэмэгцээр 5.8 их найд төгрөг төрчээ. Энэ нь улсын жилийн төсөвтөө дүүцэж ятсан үзүүлэлт юм. Ийм их хэмжээний төлбөр тооцоо бэлэн бус гүйлгээгээр хийгдсэн байгаагаас харахад иргэд бэлэн мөнгөөр гүйлгээ хийхээс илүү карт ашиглах сонирхолтой болсныг ажиглаж болно.
Манай дэлгүүр мобайл босоор үйлчлдэг босноос хойш үйлчлэгч маань их дуртай, их сонирхлыг нь татсан үйлчлэгээ олж чадсан. Заавал кассан дээр дугаарлахгүйгээр хаач хэрэглэхэд хялбар байдаг нь худалдаа авагчид маань тун их таалагдж байгаа. Мобайл босны үйлчлэгээний байгууллага бүрт байвал их зүгээр санагдаж байна. Хурдан, шуурхай, авсаархан Хэсэг нь бол баримтаа мэйлэр болон мессежээр авах боломжтой юм байна. За, мобайл посыг бид саяхнаас ашиглаж эхэлсэн. За, бидний хувьд бол өдөрт 30 гаруй дэлгүүр үйлчлэгээний байгууллагуудаар бараагаа хүргэдэг. Төлбөр тооцоогоо бол биднээр нь авч явах ямар ч шаардлагагүйгээр мобайл посыг ашиглаад тооцоогоо хэрэглэхээс авчирдаг болсон. Мобайл тосын үйлчилгээ анх 2009 онд Америкийн нэгдсэн улсад нэвтэрч 4 жилийн дотор бэлтгэхэд даяар 6 сая байгууллага үйлчилгээний газрууд гүйлгээндээ мобайл тос ашиглаж эхэлжээ. Цаашид энэ тоо өсөн нэмэгцээр 2017 он гэхэд одоогийнхоос 3 дахин их буюу 19 сая үйлчилгээний засаг мобайл тосоор иргэдэд түргэн шуурхай үйлчилдэг болох тооцоо бий. Бэлэн мөнгөний гүйлгээнээс татгалзах зах зээлийн өнөөдрийн хандлагыг дагаж үүссэн мобайл тос үйлчилгээ төлбөр тооцооны сонгодог хувилбарт тооцогдож байгааг таатай байна. Бэлэн бус тооцооны хэлбэр мобайл посыг ашигласнаар илүү зардал хэмнэгдэж хугацаа хожих давуу талтай. Зөвхөн мобайл пос үйлчилгээг нэвтрүүлснээр танаа байгууллагын орлого жилд 20 хүртэл хувиар нэмэгдэх тооцоо бий. Учир нь та хизээч хэрэглэгчээ бэлэн мөнгөгүйхийн төлөө буцаахгүй, харин ч хэрэглэгч үйлчлүүлэгчийн хүрээг илүү өргөн хүрээнд тэлэх болцоотой. Худалдаа хөгжлийн банкны мобайл пос үйлчилгээний эд шид үүгээр тусахгүй. Төлбөрийн картаар хийгдсэн борлуулалтын мэдээ тэр ч бүхэл тайлангаа онлайнаар харж орлого зарлагын буралдаа хянах хэрэглэгчийн веб хуудсыг ч үнэгүй дагалдуулж өгөх юм. Одоо та бүхэнд мобайл пасаар хэрхэн гүйлгээ хийх зааврыг танилцуулъя. Үйлчилгээний байгууллагын ажилтан гар утсандаа татаж суулгасан аппликейшнд хандаж хэрэглэгчийн нууц зүгээрээ нэвтрэнэ. Энэ үед утас тань интернетэд холбогдсон байх шаардлагатайг сануулъя. Мобайл пост төхөөрөмжийг асаан гар утсандаа чихвчний оролтоор нь холбох юм. Үүний дараа та гүйлгээ хийх цэс рүү нэвтэрч карт уншуулна. Олон улсын чиптэй картнаас гадна дотоодын банкуудын соронзон туудастай төлбөрийн картын аль аль нь мобайл пост төхөөрөмжтэй тохирдог юм. Гүйлгээний дүнгээ оруулсны дараа гарын үсэг товчийг дарж карт эзэмшигчээр гарын үсгийг нь утасны дэлгэцэн дээрээ зуруулан картын ард талын гар үсэгтээ тохирч байгаа эсхийг нэгтлээд үргэлжлүүлэх товчийг сонгоно. Баталгаатай байлгах үүднээс гүйлгээний дүнгээ дахин нэгтлээд тийм товчийг дарна. Ингээд гүйлгээний мэдээлэл боловсруулагдаж дэлгэцэн дээр гарч ирэхэд тооцооны баримтыг харилцагчийн имэйл болон гар утас руу электрон хэлбэрээр илгээх боломжтой. Гүйлгээ амжилттай хийгдлээ мобайл посыг ашиглах нь ийм энгийн хялбар юм байна. Шин сонголт үргэлж шин боломжийг бий болгож байдаг. Эрхэм та мобайл посыг шууд худалдан авч өөрийн өдөр тутмын бизнестэй ашиглахаас гадна ухаалаг гар утас болон интернет эрхийн хамт авах боломжийг худалдаа хөгжлийн банк өөрийн телефоны операторуудтай хамтран удахгүй та бүхэнд хүргэх болно. Худалдаа хөгжлийн банк нь Монгол анх удаа EMV чип карт хүлээх боломжийг бий болгосноос гадна олон улсын бүх төрлийн картнаас саадгүй гүйлгээ хийх эрх бүхий мобайл посыг үйлчилгээнд нэвтрүүлж байгаа юм. Мэдээж Монголын бүх банкуудын дотоодын картыг унших бөгөөд манай зах зээлд өмнө нь нэвтэрсэн ижил төрлийн гар утасны мобайл посоос ялгаатай нь төлбөрийн картын нууцлал, аюулгүй байдлын олон улсын стандарт болох PCI DSS болон EMV level 1-2 гэсэн шаардлагуудыг хангаснараа Монголд анхдагч болж байгаа юм. Орчин үеийн технологийн дэвшлиг хамгаалалт аюулгүй байдалтай хослуулан шийдсэн мобайл пос нь үйлчилгээний давуу талыг танд бүрэн мэдрүүлж, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх цоошин шийдэл болж чадна. Шин заны хүмүүс бидний үнэт цагийг хэмнэж амьдралын хэв маягийг илүү амар хялбар болгож байгаа альва шинжлэх сайхан бүхнийг би баяр талархалтайгаар хүлээн авдаг. Эрхэм та худалдаа хөгжлийн банкны мобайл посын шинэлэг үйлчилгээг хэрэглээндээ нэвтрүүлснээр энэхүү хөдөлгөөнд авч явахад авсаархан энгийн төхөөрөмжийн тусалцаатайгаар бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ хаанч хизээч борлуулах боломжтой. Ингээд таны бизнест өндөр амжилтыг хүсье.
манай шинэ хөршөө. Тий. Та дийдэж тавих. Би дийдэж штэ. Эна. Би гүлдээчээд ямар сонир залуу вэ? Эна. Гүлдэгрээ. Та дийдэж бүтэн жилээр явуулах юм бол 66,000 төгрөг. Асаасаатандаа бид 108,000 төгрөг хэмж өгөөч. Ма. Хэмж өгөө. Эна. Гүлдээчээд юу хийж байгаа юм бэ чи? Бүтэн жилээр сонгуульч юм бол гадаад вакцины 3 сарын ирэхээр урамшуулалттай штэ. Эна. Би мэдж байгаа. Одоогоор. Эна. Бүтэн жилээр сонгуульч бол хямралын үед хэмнээ шүү дээ. Гүлдэгрээ. Эна. Дийдэж ТV-тэй байхад мэдээлэлээс хоцрохгүй. Аймар таныг ярилдэх хиймар Идиш ТV компани. Хамбанк эрхэм харилцагч та бүхэндээ зориулж талархлын аянаа дахин эхлүүллээ. Харилцагчдаа 3 сараас дээш хугацаатай хадгалан шинээр нээсэн. Орлого нэмсэн 100 мянган төгрөг тутамд нэг тохирлын эрх авч 14 хоног тутамд 5 азтай харилцагчийн нэг болж iPhone 6 утас Токиод хосороо илэх эрхийн бичгийн эзэн болоорой. Хамбанк. Энэ банк. Банкар үйлчлэх бүртээ би Момент. Тэд хүлээж байснаас минь чийлэг надад өгч алхам тутамд минь сэтгэл төвж байгаа надад мэдрэгддэг. Бас харилцагч бүрийнхээ хэрэгцээ шаардлага нийцсэн хамгийн сайн үйлчлэгийг түргэн шуурхаа өргөхийн тулд тусын онцлог бүхий тав тухтай техник орчин бүрдүүлсэн надад их таалагддаг. Өссөн үйлчлэгээ садгүй авах цахим банкны хэсэг, хүлээх зураг хэрэгтэй мэдээлэл харах дэлгэцүүд, ажил хэргийн зөвлөгөө өгөх бизнес хэсэг. Олонний дүнд хөлөө олж ажил үйлс маань амжилттай явуулгын цаана тулахтай чадвар энд хамтрагч минь байгаа юм. Насан туршийн маань итгэлтэй амт. Хасбанк. За эмэгтэй хүн бүрийн хувьд өөрийн биеийн галбараа зөв хадгалж гоо сайхан байх тулгамддаг асуудлын нэг бол яхаарахгүй тархалт идэвхжингийн асуудал байдаг. За тэгвэл энэ хүү асуудлыг шийдэж өгөхөөс би та бүхэнд нэгэн мэдээлэл хүргэж байна. Бид яг одоо Aquafit сургалтын төдөө хүрэлцээгээд байна. Тестовын нэрсэг хамт олон таныг тав дахь орчинд огтон авч чадварлаг баг ширхэг зам явуулснаас гадна та 3 настайгаа хамт ирснээр 10% хөнгөлөлт байгууллага хамт олноороо өөрсдөд 20% хөнгөлөлт 2 сарын сургалтын сууснаар 3% бонус мөн тасралтгүй 3 сарын турш хичээлсэн хөтөг 1 сарын урамшууллыг авах боломжтой. Манай Aqua Fitness төлөвлөд нь яг бүсгүйчүүдэд илүү их тохиромжтой фитнесийн нэг төрөл байгаа. Усан дотор ер нь дасгал хийхэд бол эмэгтэй хүний хамгийн одоо чухал хэсэг болох гарын буудлага, талхус гуйнд гарч ирсэн. Одоо тайргийн хэмжээг багасгасан тийм дасгалууд хийдэг. Ялангуяа бүсгүйчүүд бол илүү их хичээлдэг. Бүсгүйчүүдийн хичээлдэг байгаа. Тэгээд жингээ хасахаас гадна жирэмсэн үедээ хичээлэх боломжтой бас жирэмсний Aqua Fitness гэдэг тустай анги байгаа. Жирэмсэн үедээ хичжин нэмэхгүй байх, стрессээс одоо өөрийгөө хамгаалах, биеийг одоо хавгнах хөөх юм уу те. Эрүүл мэндэд ямар нэгэн сөрөг зүйлүүдийг олж одоо усан дотор стресс яваагаас сайн тайлж чаддаг. Тийм даваа талтай мөн бас сонголтын тасгалууд ордог болохоор одоо төлтийг маш хөнгөвчөж өгдөг. Уян хатан